Sa video na ito, ituturo ko sa inyo paano mag-access ng IMG Portal. So, open kayo ng browser, tapos type niyo sa address bar, img-corp.net/member only. Then, enter. Please log in. So, type nyo yung code, then password. Click login. Ayan, nakapasok na tayo. Ito yung members page. So, nandito yung mga announcements. Ito ang home. Ito yung makikita sa home. Hi, Ronilyn. Yung code, position, tapos member details, yung forwarding address, sponsor, then kailan valid yung membership. Then dito sa itaas na bahagi, yung updates, yung button, merong events, what's new, trading schedule, i-click lang nyo lang ito para malaman nyo. Kung gusto nyo malaman yung mga events, anong bago, yung trading schedule. Then, dito sa reports, dito nyo makikita yung ang team nyo, kung sino yung nag-join sa code nyo. Tapos, production, yung sino yung kumuha ng Kaiser. Tapos, yung Kaiser, yung MB Life, yung most 18, dito nyo makikita. Tapos, yung commission statement. So, yung income natin, dito natin makikita. So, click din natin. Tapos, dito sa resources, members kit, partners kit, webinar, presentation materials, yung downloadable forms, providers, dito makikita sa resources. Then, tools. Marami tayong tools dito na pwede magamit sa ating portal. Yung IMG Dominate, yung Wealth App, E-App, yung OP, MS, tapos e-join, IMG Kiosk, IMG Kiosk 2. So, sa mga WSB jacket, nandito rin. Tapos, yung IMG Corporate. Then, the last button is the Contact Us. Kung meron kayong question about sa IMG, ito, i-click nyo lang itong create a support ticket. So, i-email tayo kay IMG support. Yung mga concern natin, create lang tayo ng mga tickets dito sa Contact Us, tapos create support, contact information, so mga addresses ni IMG, tapos yung official page natin sa Facebook. Click din natin to, follow us on Facebook. Then dito sa may bandang huli, ito, my profile. So pwede natin i-change yung profile natin na maging beneficiaries. Kung gusto natin na i-print yung ID, nandito rin. Change. Kung gusto natin mag-change ng password, tapos log out. Then, dito sa dashboard, ito yung mga dashboard. Yung kita dito yung Soldivo funds. Kung ilan yung shares natin sa Soldivo.
So, click nyo lang tong view portfolio kung gusto mong malaman, kung gusto mong ma-view yung portfolio mo. Then, kung gusto mong mag-add subscription, dito lang. Next is Fidelity Life Insurance. Kung nag-avail ka nito, ito is optional lang. 500 pesos one time. Meron ka ng 50,000 Fidelity Life. With Fidelity Life. Tapos kung gusto niyo i-view yung policy, i-click niyo lang tong view policy. Makikita niyo na yung policy niyo. Pwede rin ninyong i-print or i-download yung policy niyo. Next is yung Everest. Everest Memorial Services, Pre-Concert Service. So, kung gusto tayong mag-avail nito, makikita niyo dito, present ID. Manila Bankers. So, as associate to MD, meron siyang free na 100,000 na personal accident insurance. Ma-view din ninyo yung policy dito, view policy. Then, yung Vision Care. Ito, libreng frames kay IMG Vision Care. Free IMG and Kaiser frame. Sa site 4, yung De Los Reyes. Kaiser Medical e-health card. So, pwede din ninyo itong i-print. Yung Kaiser Medical Center, your health is first. Then, IMG Domino tool. So, kung gusto niyo yung gamitin tong Dominate, just click activate. Then, kung gusto niyo mas more pa yung kukuha niyo sa Dominate or matutunan niyo, just click upgrade it. Merong babayaran na 2,000 pesos. Then, Kaiser, mabibigyan din ninyo dito ang policy niyo sa Kaiser. Ito. View Online Policy Management System. Ito yung OPMS. Online Policy Management System. Then, ito yung mga tools natin. E-app, all electronics application and processing for IMG products dito sa e-app. Then, IMG Kiosk, file and pay your paper transaction online. Then, IMG corporate site, yung corporate site ni IMG na dito. Members kit, kung yung mga presentation materials, nandito rin. OPMS, Manage Track Your Online Kaiser Healthcare Program, yung nababayad nyo, pwede nyo makita dito, yung matrack ninyo kung kailan nyo, ilan na yung payments na nabayaran nyo sa Kaiser ninyo. Same with Kiosk 1, Kiosk, file your pay online transaction. Then, IMG Work App. Ito, mada-download nyo dito sa Play Store. Then, Partners Kit, download your Partners Kit. E-Join, online application for IMG membership. Pwede din dito i-process yung membership. Kung meron kayong new member na gusto magpa-member. So, yun, dito nyo i-click E-Join. Tapos, My Trade. Dito sa stock market. Kung gusto nyo mag-trading dito, click nyo lang to. Then, kung sa mga green jacket, sila yung may access nito, green jacket. Then, dito na sa bagay na newsletters. So, dito nyo makikita yung mga emails ni IMG. Then, ito yung counter sa ilan ang yung taong naka-attend ng financial literacy campaign natin. So, sa Zoom, dito yon makikita. So, naka 1,815,195 na tayo. So, malapit na yung 30M by 30. So, dapat maka-educate tayo ng 30 million by 2013 na mga tao. Ito yung campaign natin. So, ito, IMG, we believe in financial freedom. Headquarters, 9th floor King Courts. Contact number. Then, like us on Facebook. So, IMG,
Our international marketing group is one of the few companies of its kind in the industry today. A company which caters to the financial needs of every individual and families who wish to attain financial independence. IMG is a financial educator who has established agreements with many of the world's leading financial services companies who offer a broad array of financial products and services. IMG does not sell mutual funds. All mutual funds are sold by Ron. So, wala kabaligya si IMG o mutual fund. Kay Rampil na siya. So, mo ni siya ang atong portals. So, kung gusto mo nga makabalo mo kung unsa gyud is i-open natin ni siya permanently. It's open every day. Ito lang tayo. Tapos, click log out.